140 kilometers east from Kathmandu, with the awe-inspiring sight of the Himalaya range overlooking it, the Charnawati power plant near Ghoksila village has a catchment area of 75.7 square kilometers. The source of the Charnawati river is the spring water that originates high in the mountain, about 14 kilometers west from the power plant. On the right bank of the Charnawati river lie the Magapaua Village Development Committee and Katakuti Village Development Committee, and on the left bank lies the Vimeshwar municipality. About 20,000 people are the direct beneficiaries of the project. With a net height of 190 meters and a flow of 2.19 cubic meters per second, the Charnawati power plant generates rated power of 3.52 megawatt. Of the 12 villages that lie in the project area, Ghoksila village, with a population of 900, is the closest to the power plant. Agriculture is the main source of livelihoods. Electricity has brought a sea change in the lives of the villagers. Kerosene wicket lamps has been replaced with clean electric lighting. The drudgery of traditional human-powered milling is done away with efficient electric flour and rice mills. Besides, the electricity has brought many other facilities such as TV, fridge, computer, and vaccine storage in the local health clinic, to name just a few. बत्ती बालेर टुकी बत्ती पनि थिएन हजुर हामी कहाँ ड्यालो बालेर काम गर्थ्यौं पिन्नु कुट्नु पर्थ्यो रातभरि कुट्नु पर्थ्यो रातभरि पिन्नु पर्थ्यो बुहारी भएपछि अनि ड्यालो बालेर कुट्थ्यौं पिन्थ्यौं त्यहाँबाट यो बत्ती आयो टुकी बत्ती आयो अनि टुकी बत्तीमा बालेर हामी काम गर्यौं अनि पछि यो बत्ती आयो बत्ती आएपछि हामीलाई धेरै सुविधा भयो स्वर्ग छ नि अहिले त उहिलेको भन्दा स्वर्ग अहिले त अहिले बत्ती आएको छ भाँडा मान्दा नि सजिलो छ उता खाना बनाउन नि राति खाए पनि सजिलो छ अब दिउँसो रेडियो बजाए पनि भयो टिभी हेरे पनि भयो अहिले आनन्द छ अहिले त स्वर्ग छ उहिलेको हेरी स्वर्ग छ अहिले हाम्रो पालामा त साह्रै दुःख काट्यौं अहिलेका छोरी बुहारीलाई त स्वर्ग हामी अलि चाँडो जन्मेछौँ जन्मिन चाँडो भएछ यति बेला चाहिँ भर्खर 5-6 वर्षको हुन पाएको भए चाहिँ यो संसार देख्न पाइने रहेछ हामी अलि छिटो भयो यो आयोजना आएपछि भन्दाखेरि समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब एकदम बाटोको चाहिँ राम्रो चाहिँ मर्मत भएको छ र यसलाई चाहिँ राम्रो सुधारकै हामीले थाल्नुपर्छ र यहाँ अब रोजगार पाउनेले पनि 2-3 जनाले रोजगार पाएको छन् र यहाँ कुनै बत्ती आएपछि हामीले त्यो बत्तीबाट पनि कुनै लाभ बाल्नु पाएको छौँ त्यो पनि हामीलाई लाभै भएको देखिन्छ र यहाँको अझ यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले र अब भनौँ न केही सिपमूलक व्यक्तिहरूले अरू पनि रोजगार पाएदेखि बेस हुन्थ्यो भन्ने म ठान्दछु निर्माण कार्यमा त समग्रमा धेरैले नै पाए सर यो 200-300ले पाए अब आयोजना सकिसकेपछि त अहिले त यसको मर्मत र सम्भार मात्रै हो मर्मत र सम्भारमा पनि 19 जना जुन यहाँको स्टाफ मध्ये 18 जना त यही क्षेत्रकै रहेछ लोकलै छन्
र यो चरणावतीलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ सहकारी पनि खोलियो, सहकारी खोल्दाखेरि के भयो त भन्ने एकछिन छ नि, कुनै बेरोजगार छन् र विदेश जानलाई पनि यहाँबाट अब खर्च दिएर पनि पठाउने गरेका छ ऋणमा। र सहकारीले गाउँमा जस्तो बेरोजगार बसेका व्यक्तिहरूले अब कुनै तरकारी खेती अथवा फलफुल खेती अथवा के अरे बाख्रा पालन जस्ता कुराहरूलाई पनि यसले ठुलो सहयोग दिएको छ। र यसमा अझ बढी सहयोग यहाँहरूबाट चाहिँ मिल्ला कि भन्ने हाम्रो आश छ। हेर्नुहोस् अब सहकारी फस्टाउँदै गएको छ। अब अरू त के भन्नु, स्कुल अब पार्टी सम्बन्धी पनि अब पार्टी मर्मत भइरहेको छ हेरिनुहोस्। अब यही चरणावतीले यही हाइड्रोले गरेको हो त्यो। अब अझ त्यसलाई सुधार गर्नु पाएदेखि अझ राम्रो हुने थियो भन्ने हाम्रो आशा छ। हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ लोड सिलिङै थियो। हेर्नुहोस् अब धेरै के अरे भनौँ 2-4 घन्टा नै जान्थ्यो बत्ती। अहिले जब यो आइसकेपछि बत्तीको हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन र यहाँ चाहिँ लोड सिलिङ भएको छैन। हेर्नुहोस् अब उकुल झुकुल केही अवरोधको कारण फ्याट्ट गयो भने पनि तुरुन्तै आइहाल्छ। हामीले कुनै पनि एउटा पावर हाउसको अपरेसनको लागि, सेफ अपरेसनको लागि हामीले चाहिँ यो पावर हाउसको फङ्सनिङलाई 3 पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ। एउटा हाम्रो हेडवर्क्सको फङ्सन, अर्को हाम्रो चाहिँ पावर हाउसमा बस्ने सबैजना अपरेटरहरूको फङ्सन र यिनीहरूलाई पनि अर्को सेक्योर गराउने सेक्युरिटी गार्डहरूको फङ्सन। सुरुमा त हेडवर्क्सबाट चाहिँ कुनै पनि पाइपमा कुनै पनि अनवान्टेड चिजहरू नजाओस् भनेर हामी त्यसलाई पहिला स्योर गर्छौँ। ढुङ्गा गिटीहरू यस्तो कुनै पनि नजाओस्, ताकि त्यसले चाहिँ टर्बाइनमा कुनै पनि असर नगरोस्। त्यसपछि कन्ट्रोल रुममा बसेको हाम्रो पावर हाउसको कन्ट्रोल रुममा बसेकोहरूले कति लेभल छ, पानीको फ्लो कति छ, करेन्टको लेभल कति छ, भोल्टेजको लेभल कति छ भनेर त्यो सधैँ इन्स्योर गर्नुपर्छ, ताकि कुनै पनि समस्याहरू नहोस्, ट्रिपिङहरू नहोस्, कुनै पनि नहोस्। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भइसकेपछि हाम्रो जेनेरेसन को पार्ट पछि हाम्रो ट्रान्समिसनको पार्ट आउँछ र त्यो सबैलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले अर्को एउटा युनिट खडा गरेछौँ, सेक्युरिटी युनिट, ताकि कोही पनि अनवान्टेड मान्छेहरू या अनवान्टेड चिजहरू आएर चाहिँ कुनै पनि टाइपले चाहिँ हाम्रो सेफ अपरेसनको लागि चाहिँ कहिले पनि डिस्टर्ब नगरोस् भन्ने हामीले सधैँ इन्स्योर गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी पावर हाउसको अपरेसन र मेन्टेनेन्सको लागि सधैँको भनिने जस्तो यही अपरेसनको लागि मानिने यो ट्रबलहरूमा एउटा त हेडवर्क्समा आइराख्ने हाम्रो हाई फ्लडलाई पनि लिन सकिन्छ एउटा। अर्को दोस्रोमा हाम्रो पाइपलाइनहरूबाट कतै लिकेजहरू छ कि, कतै चाहिँ पानी सँगसँगै हावा मात्र छिरेर चाहिँ हाम्रो टर्बाइनलाई असर गरिराखेको छ कि, कतै चाहिँ रुखहरू लडेर हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन गएको हो, त्यो पार्टलाई पनि हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पावर हाउसमा बसेको अपरेटरहरूले चाहिँ हेडको लेभल, पानीको कतिको फ्लो छ मेजर, त्यसपछि चाहिँ भोल्टेज लेभलहरू त्यो इन्स्योर गरिसकेपछि ट्रान्समिसन पार्टमा गइसकेपछि नि ट्रान्समिसन लाइन कहीँ खराब छ कि, कहीँ चाहिँ ब्रेकडाउन भएको छ कि, कहीँ केही समस्या छ भनेर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रनरहरू पनि राखिएको हुन्छ ट्रान्समिसन लाइनको लागि, पाइपलाइनको लागि। त्यो सबै कुराहरू ध्यान गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामीले एउटा सेफ पाराले चाहिँ हामीले अपरेट गर्न सकिन्छ र मेन समस्या भनेको तिनै हुन् हाम्रोको लागि। A free overflow gravity type diversion weir diverts the flow of water to the side intake. The side intake has 2 intake gates which regulates the flow, and any excess water passes through the spillway by the side of the intake. As the water enters the intake gate, it then passes through the gravel trap where the gravels in the water are collected. The gravels are then flushed through the flushing gate to Undersluis Canal and to the river. The water free from gravels passes through an underground canal 90-meter long and then into the desilting basin, which settles particle size over 0.2 millimeter. The sediments are flushed periodically
through Flushing Gate to the Flushing Canal, which meets the Charnawati River. The water then passes from the four-way into the headrest pipe, about 3 km long. The end of headrest pipe is connected to a single-lane penstock pipe, 430 meters long. The penstock pipe, prior to entering the powerhouse, has a bifurcation. Each of the penstock pipe is then connected to the Pelton turbine through a gate valve. After the gate valve, the water then passes through 2 nozzles into the turbine. The turbine rotates as the water jet hits the turbine bucket. The turbine shaft is connected with the generator shaft through a coupling and rotates the rotor in the generator, and electricity is generated. The water from the turbine is expelled to the Taylor's Canal and flows back to Charnawati River. The electricity generated at 6.3 kV from the generator is transmitted to the switchyard through a step of transformers, which steps it up to 33 kV. From the switchyard, the electricity is transmitted through 7 km long 33 kV transmission line and is connected to the national grid at substation at Makaibari. The key challenges to small hydro development is actually ensuring that the project becomes financially sustainable. So that is the key issue, and everything from a private sector's perspective revolves around that. So how you choose a project, the technology you use, the environmental issues that come along with it, how you deal with the social problems and social programs in the area. So everything from a private sector's perspective revolves around making the project financially viable. So you take care of all of these things and develop a project. Well, the challenge with a small project is making sure that it's about finance, but making sure you choose the technology appropriately, because the hydropower industry, in a sense, is plagued with large projects, and then we bring down the engineering to match smaller projects. But that somehow will not work when it comes to private funding. So you have to have innovative technology, and for Charnawati that was the case. We had to find a technology that worked, that made the project financially viable, but also it worked. So we had, and the rivers in Nepal are very complicated. They have their own particular nature. These are the Himalayan rivers, and they don't conform to global standards. So finding the right technology for making the intake structures, the settling basins, the water conveyance system, all of that was a major challenge for Charnawati. But once that was settled, then once our engineering took care of that, then it was a question of managing social expectations, dealing with the local people's aspirations to own parts of the project, and then the rest of the administrative parts of it. The Charnawati River, although it's only producing 3.5 megawatts, the intake was a major challenge. Okay, we actually went out and got advice from Norwegian companies to help us design the intake. At the end of the day, we discarded the Norwegian design and built a more of an in-house kind of design, because we thought that was a better fit for the project. But we went out, and the water conveyance system, for instance, 3 kilometers, we put pipe. We just put straight pipe from the intake all the way to the powerhouse. We didn't go with a canal or a tunnel, because we thought that was more innovative for that kind of project. So choosing the right technology is extremely important for these small projects. But there's 2 parts to it. In the monsoon, you need to make sure that the bed load and the floating debris go away from the intake. And in the dry season, you want to make sure all the water comes into the intake. So that dual nature of intake, which are very critical for designs in Nepal, that is the bottom line you have to take care of. So those 2 criteria had to be met. It took us significant amount of time to figure that out.